Ndio pengine alilete watu waje wachome huko, alafu ndio isemekana Wanubi ni wabaya. Kwanza kitu ya pili, sisi ni Waislamu. Muislamu hawezi kufanyia mtu nini? Hiyo haiwezekani kwa Muislamu. Hii ni jambo ambalo linatendeka Nairobi hii, Nairobi County, na tunajua Kikomba huchomwa every time, every wakati wote Kikomba huchomwa. Hakuna mtu hadi wa leo ametuambia nani anachoma Kikomba. Kwanza kwa niaba ya Wanubi nachukua nafasi hii kwa washukuru nyinyi wote ambao mlikuja kutuangalia hapo msikitini na mnakuja kutuona kwa sababu yale maneno ambayo ilitoka kule ndio mmekuja. Kwanza kitu ya kwanza, mtu akiwa mbaya utajua mtu mbeleni, utajua mtu ni mbaya. Nafikiri sisi Wanubi tumekaa na makabila wengi sana hapa katika tangu mwaka sijui ngapi, siwezi kusema. Hakuna hata kitu moja ambao ilifanyika. Labda pengine huyu kansula ambao alikuja hapa ametoa ndio pengine alilete watu waje wachome huko, alafu ndio isemekana Wanubi ni wabaya. Kwanza kitu ya pili, sisi ni Waislamu. Muislamu hawezi kufanyia mtu nini? Hiyo haiwezekani kwa Muislamu. Leo naambiwa ati Wanubi wamechoma nini? Na hii pali hii nini soko kwanza ni yetu, kwa sababu watu wetu wako kule na tunakaribisha wananchi wako kule. Tangu lini mtu hebu jaribu chukua mkono yako choma hii macho. Kila mtu tuone chukua mkono, nani taweza kuchoma nini macho yake? Na hii macho ndio naangalia, ndio naona kila kitu. Nani taweza kuchoma? Basi sisi kama Wanubi si watu ya kuchoma macho. Hapana, mambo yetu yote tunazungumza kama hapa, kwa sababu mkiona makabila ambao wanakaa hapa, wengine wamejenga hapa, hakuna hata siku moja mambo imetokea kama hiyo. Ni huyu kansula amekuja ndio amefanya hivyo kusudi Wanubi waambiwa wao ni wabaya. Lakini uzuri ni uzuri tu. Sisi kama Waislamu hatulipi kisasi, hatuna maneno ya kisasi. Sisi tunaogopa Mwenyezi Mungu. Leo tutasema hata twende tuchome nini, watu wetu wako kule, twende tuchome. Hebu tuone mtu achome macho yake, nani taweza? Na watu wetu yuko kule, namna gani tutakwenda kuwasha moto huko uchome nini? Isipokuwa huyu kansula yeye ndiye ametuma watu waje wachome hiyo. Basi nyinyi ambao wananchi ambao mko hapa, sisi kama Wanubi hatuna ubaya na nyinyi. Kaeni tu vile vile. Ikifika siku mambo itabadilika, lakini mambo haiwezi kubadilika kwa nini? Kwa kuchoma nini? Soko inazungumza. Soko haizungumzi. Wanadamu ndio wanazungumza. Sasa mnakwenda choma hii nini? Toi ndio ifanywa nini? Basi toi maana yake hii pahali ilikuwa wazi tu kiwanja, ndio Wanubi walikuwa wanaita toi. Na hii Sarang'ombe ambao sasa wengine wanasema ni mali yao. Hii Sarang'ombe maana ng'ombe ni Sarang'ombe ni ng'ombe. Pahali ilikuwa wazee wetu wanakwenda kunini? Kupeleka ng'ombe nini? Malisho huko ndio inaitwa Sarang'ombe. Kila pahali iko nini maana yake. Leo mimi nashangaa ati naambiwa ati Wanubi ndio, wallahi huyu mtu wanabadilisha hata jina tunaitwa soko mjinga. Sasa wamebadilisha wanaita ati soko mjinga. Nani mjinga? Naweza kusema jambo kuhusiana na hilo swali limeulizwa, eti nini tunaweza fanya kama jamii jambo hilo lisitendeke tena. Hii ni jambo ambalo linatendeka Nairobi hii, Nairobi County, na tunajua Kikomba huchomwa every time, every wakati wote Kikomba huchomwa. Hakuna mtu hadi wa leo ametuambia nani anachoma Kikomba. Toy market imechomwa mara kadhaa. This is not the first time. Na hatujui kwa nini this time round we've been implicated as Nubians. And in fact, we will not say that we don't have issues as a community. We are not limited to challenge of the youth, but you cannot profile the whole ethnic community into something that is not right. The statement was reckless, irresponsible, and incitement of greatest order. Kwa hivyo kama sisi jamii ya Kinubi, watu wote wameishi na sisi kwa utangamano na uhusiano kwa sababu ya nini? Ukarimu wetu. Thank you. Ukarimu wetu ndio umefanya kila mtu anaweza ishi Kibra, na akasema Kibra ni kwetu bila haya. Naam. Thank you. Ni kitu moja tu. Wale
government ile ilikuwa na ingine ikakuja na hii ikakuja, lugha yetu ni moja tu. Sisi kuwa tutambuliwe, kwa sababu sisi ukituona hapa sio sisi ndio tuko hapa. Ukienda kaburi pale utapata kaburi ya 1901 02. Sasa 1902 mimi nawazaliwa 1970. Bado sijatambulika kwa hii Kenya. Pengine hata ndio tunafanywa hizo vituko zote kwa sababu ni kama sisi wa Kenya, na wanazungumza wao huwa wanasemaga sisi si wa Kenya, sisi wa Sudan. Na nikiona wa Kenya wote si wa Kenya. Katika historia mimi napata wengine wametoka South Africa, sijui wengine wametoka wapi. Sudan pia. So sisi ni ile tu chenye tuliwaambia wale regime imepita ni recognition. Na mwenzangu amesema hapa former MP ambaye alikuwa ni Imran na saa hii ni mwingine ameingia, yule alisukuma ikafika kwa interior kwa Matiang'i na ikanyamazia hapo mpaka leo. So sisi bado tunalia tu recognition. Asante. Bismillahirrahmanirrahim. Members of the Fourth Estate and the community at large, welcome to Makina Jamia Mosque. On behalf of the Nubian community, this afternoon, we want to send a prayer due to what happened just the other day in Kibra at Toy Market. The community is hurted. Today, as we are speaking, a politician, an MCA by the names of Lawi from Sarangombe, said something that hurted the entire community. And today we are here just to respond to it. As the Nubian community, as we are here, you can see us with our elders, the youths and the women. We want to say that the Nubian community are the descendants of Kibra. We are not here by chance. We were born here and we were the owners of this place. However much some politicians are trying to change the narrative, we want to categorically say it clear that we are a community that loves peace. We are a community that have accommodated all the other tribes before independence. So this afternoon, we will be having a presser that will be done by my colleagues. And later on, if there are questions, it will be answered by the panel here. MC Elawi, I'm just thinking of a name of calling him because he's not honorable. Uttered some things that were not good for the community. The toy market is within Kibra, and it was banned by arsonists in the night of last Saturday. And we were surprised as a community to hear that we are being accused. Our community has been accused for banning the market. We want to say that we are a beneficiary of that market, and at not any given time we can do that. So today we are here to tell the outside world that we are not fighting anybody. However much we are being provoked to do so, we are a community of peace, and today we want everybody to know that the Nubians are the owners of Kibra land. The Nubians own the toy market.
No one can come and start demarcating the place to us, referring us to arsonists, giving us names that we will not accept. Today we come to you and speak in one voice. The presser is dated as on 16th June of 2023, which is today. The Nubian Rights Forum, a leading advocate for equality, human rights and social justice, on behalf of the Nubians, strongly condemns the action and statement of Honorable Lawrence Otieno Odhiambo, Alliance Lawi, the MCA for Sarangombe Ward, who has been propagating hate speech and engaging in ethnic profiling. We are deeply concerned about the consequences of such rhetoric, as it not only undermines the principles of inclusivity and respect, but also fosters division and discrimination within our society. On the 14th of June 2023, at around 4:30 p.m. thereabouts, we witnessed Honorable Lawi using his influence to falsely accuse Nubian youths of the fire incident that happened at Toy Market in Kibra constituency. This was during an event at Toy Market that was presided over by the ODM party leader, Honorable Raila Odinga, and other leaders as well as those affected by the fire inferno. The same was captured and evidenced on video. He stated that, and I quote, "Wavijana wa Nubi ambao wanatumwa hapa kuchoma hii soko, wanatumia hao Masai na hao vijana wetu wengine kutoka hapa Makina. Hii soko iko Woodley, sio Makina. Nani anasema kwamba 288 iko katika Makina? Waende huko Makina kama wanataka hiyo, wawachane na mambo ya Toy." I end the quote. His speech targeted Nubian youths based on their ethnicity, promoting harmful stereotypes and fostering an environment of fear and hostility. This speech is not only slanderous as per Cap 36 Defamation Act of Kenya, but also an incitement which further perpetuates marginalization, threatens social cohesion, and jeopardizes the fundamental values we hold dear. It is saddening to hear such statements, especially taking into consideration that several Nubian youth own stalls within Toy Market, and just as the rest of the vendors, they also experienced a considerable loss. As a Muslim community, we are guided by the virtue of peace, and we see such contemptuous utterances as a threat to this very virtue that guides our dealings, and deem such statements as a threat not only to our community but to our religion as well. Such statements create and breeds hostility within community we live in, especially coming from a leader who is held in high regard. It erodes trust and undermines the social fabric of our nation. As a minority community who have for years faced discrimination, we are left to wonder who will protect us if not the leaders we elected to serve us. It is distressing, especially at this moment in time when we are finally starting to witness some form of recognition and acceptance from our government. It is imperative that leaders uphold the principles of equality, respect, and justice, be guided by our constitution, and refrain from engaging in divisive rhetoric. The statement of the MCA are an abuse of the constitutional right of freedom of expression as alluded in Section 33 of the Supreme Document. The Nubian Rights Forum and the local Nubian leaders call upon Honorable Lawi to publicly apologize to the Nubian community for the reckless public utterances and immediately cease promoting divisive language. It is crucial that leaders take responsibility for the consequences of their rhetoric and work towards healing and reconciliation. It is our belief that the leadership of ODM will take up this matter with the seriousness it deserves and see to it that there is no recurrence. We also call upon the Kibra community, civil society organization, and the media to actively challenge and reject such actions and language that is tantamount to ethnic profiling propagated by those we chose to lead us. We have taken steps we call upon the state agencies to investigate the matter and take up the necessary actions. The Nubian community and its leadership remain committed to advocating for peaceful coexistence with other tribes within Kibra and challenge anyone with opposing views regardless of the community they hail from. In the same breath, NRF and the community organizations will continue to raise awareness, engage in dialogue, and collaborate with like-minded organizations to combat these divisive practices and foster a society that embraces diversity, inclusivity, and mutual respect. It has been signed by our legal teams. I understand you guys might have questions here and there, so I will allow Shinaz to come up and take on your questions. But just as we wind up,
ningependa kusema kwa lugha ya Kiswahili, matamshi ya Honorable Lawi hayakutufurahisha sisi kama jamii. You cannot stand and point out the Nubian as the ones who burnt the soko. Actually pia sisi tuna vijana wetu ambao wanafanya biashara pale. So in this tough economic times, nani anaweza kuwa mjinga kiasi hiyo uende uchome kibanda yako mwenyewe? Because at the end of the day, the loss is for the community. Ni sisi hatuna pa kununua nyanya saizi. So next time, any leader who takes on a public platform, try and bring the people together other than causing disunity among them. Thank you so much.